understand Portuguese, but that's not true. We just speak very slowly and very loud, like they understand us. So it's about the same with Portuguese, I think. I have the impression that the Portuguese in general understand Spanish. Okay. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en las estupendas Bellota Con cuarta edición, que esta vez son online, como ya sabemos. Y hoy vamos a hablar un rato sobre un proyecto que en la editorial Bellica Third Generation estamos desarrollando. Hace ya un tiempo que venimos trabajando con un autor que no es español, que es de Dinamarca, Rasmus Larsen. Ahora lo veréis. Rasmus, enciende la cámara. Y así te ve el público. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre este proyecto que tenemos entre manos. El proyecto está todavía cociéndose, necesita mucho desarrollo. Y lo que vamos a explicar es un poco de la historia, tanto del conflicto, que bueno, para a lo mejor a muchos españoles le puede sonar, y de la historia del desarrollo del juego. Ustedes, muchos a lo mejor conocen el primer diseño que yo saqué al mercado, La tumba de un imperio, Tomb for an Empire, que era precisamente sobre este conflicto. Con lo cual, bueno, yo creo que yo sé algo de este conflicto y cuando Rasmus me contactó en su momento, pues a mí me pareció estupendo contactar con él, hablar con él, ayudarle. Él tenía en un principio una idea, yo le estuve dando unas ideas sobre el desarrollo de esa idea inicial suya y al final pues hemos terminado cambiando su idea y haciendo una cosa entre los dos que yo creo que puede quedar muy bien, de la cual vamos a hablar mucho ahora. Please, Rasmus, show yourself on the camera. People want to know who are you. I will try to change. Yep, I'm here. Okay. He's Rasmus Larsen from Denmark. He showed me and sent me an email several years ago about a project he has developed about a war game, a block war game, initially a light style, Columbia-style block war game about the Napoleonic War in the Iberian Peninsula. And we write each other for several years because I was too busy in the past. Some of you know I have spent several years taking care of my aging parents, and so I have not too much time to spend in another projects different from my own. So now I have more time, and he also has some time. He's a very busy man, a scientist. So we have a very, very, very firm agreement about what we want to make. And we want to make a game that could be played in 7-8 hours all the war with some special picks. I think Rasmus will be able to explain very, very plainly. So Rasmus, the word is yours. Thank you very much, Francisco, and thank you very much for giving me the chance to present this. Let me try to change so you do not have to look at me. Back to the board. Much more interesting. As Francisco explained, it's a game that has been going on in development for many years, and I am really happy with the help that I had from Francisco in the past years, and as he also explained, especially the past year, we've really moved this further, which has definitely improved this game considerably. What I'll do is just tell a little bit about the background now. I'm sorry, this is in English. It's the only way I can do it. Sorry, Rasmus, just a moment, please. Él ha dicho que esto va a ser en inglés, pero es verdad que cada, digamos, párrafo o cada tópico que él trate, yo puedo sintetizar lo que él diga y lo pondré en español en mi boca para que, bueno, los que
manejamos el inglés, pues también entendamos de qué va la cosa. Rasmus, I am talking to the public about that when you finish a topic, I could translate into Spanish the main arguments, so everyone has access to your speech. Okay? Yes. Yeah, perfect. Thank you very much. Let's see how we can do that. Continue, please. So for those of you that are not completely into this subject, I'll give very brief background of the situation historically, what's going on here, which is, of course, the game is called Napoleon's Iberian Ulcer so far. Of course, it's a working title, and it's about the Napoleonic invasion of Portugal and Spain. In the game covers 1808 to 1813. And very briefly, again, this is completely under development, so the graphics, the layout, the colors are temporary, of course, and just what I could manage to mock up on a computer. So forgive that. The game is it's a two-player game, very briefly, where one player takes the side of the French, and the other player takes the side of the coalition forces, the Spanish, and the Anglo-Portuguese, the British and the Portuguese forces. It's a card-driven block game, but it's not entirely a standard card game, and it's not entirely standard Columbia block game style. It's quite different, I would think. Rasmus, please let me know when you want me to translate, okay? Yeah, sure. Well, maybe if you think this, then please translate so far. Ok. Rasmus lo que ha estado describiendo, digamos, es la idea general del juego. Es un juego para dos jugadores con dos bandos. Lo que sucede es que uno de los bandos es, por supuesto, las fuerzas imperiales francesas que están invadiendo la península ibérica, y el otro bando, pues, la coalición, que está formado por españoles, ingleses y sus aliados variados, alemanes, sicilianos, etcétera, y portugueses. Es un juego de bloques con motor de cartas, pero no es un juego al estilo Columbia. No, porque Columbia también tiene juegos de bloque de motor de cartas, y el nuestro no es así. Es decir, ni las cartas funcionan como en Columbia, ni tampoco los bloques actúan y el combate se resuelve como en los Columbia, es distinto. Okay, Rasmus. Thank you very much. So, to just give a very brief historical background for those of you that are not Napoleon fanatics, what happened at this time in history up till 1808 was that Napoleon had pretty much pacified most of Europe, and his plan was to shut down the European harbors to British trade, to implement what is called the continental system. And what actually remained for him was to shut down the Portuguese harbors, which were absolutely critical for British trade to Europe and also into the rest of the world. So the Napoleon forces were given permission by the Spanish king to move through, or maybe by Godoy, to move through Spain and occupy Portugal. And that actually worked surprisingly easily and well. What Napoleon then did in 1808 was to trick the Portuguese king and royal family into imprisonment in France and to take over Spain, despite Spain actually being, let's say, a mild ally at the time. So what normally happened in the rest of Europe was that countries that were invaded, they would lose a number of important battles and would sue for peace. That's not what happened in Spain, as most of you probably know, where normally Napoleonic campaigns would take 1 year and the country would subject. This war lasted 8 years in Spain. The Spanish people never ever surrendered to Napoleon, and it became actually in 1808, 1809 and 10, there were up to 360,000 French troops in Spain and still did not manage to subdue Spain. So that's where it starts. And what takes place during the game is that, and historically was that the Spanish government was in disarray. The Spanish government tried to desperately
unite the country, to put the local provinces, juntas, to work together to fight the common enemy, which was a continuous struggle through the war. The British, they were prepared to defend Portugal, but actually was not sure they wanted to do it, and they kept not being sure whether they should commit fully until the Spanish showed a firm resistance to fight the French. Then the British, they actually joined fully and committed fully to the war. And I think what is most important was that the Spanish people rose up in resistance towards the French invader, in what became, as you know even better than me, the guerrilla warfare that not only is used in the Spanish language, but in all over the world. It really, I think, originates from this war. And that's the very, very brief historical background. The French thought it was an easy takeover, and it became really a nightmare in Spain instead. Francisco, you want to give the very brief translation? Yes, Rasmus ha estado hablando acerca, bueno, pues del contexto histórico y del marco en el que se desarrolla el conflicto. Ha estado explicando eso, ¿no? Que este juego lo que refleja es la lucha que hubo en la península ibérica entre las fuerzas imperiales del Imperio Napoleónico, de Napoleón I, y las fuerzas aliadas. Porque Napoleón, bueno, tenía la idea de, como a Portugal era el aliado tradicional británico, pues forzar a Portugal por la fuerza de las armas y por medio de la alianza política con el gobierno español, cerrar todos los puertos de la península ibérica al comercio con Inglaterra, con el Reino de la Gran Bretaña, el Reino Unido de la Gran Bretaña, que formaba parte del bloqueo continental que Napoleón había impuesto. Pero, bueno, además había otras cosas. Quiero decir, no solamente era una cuestión de guerra contra los ingleses, sino que Napoleón tenía sus propios planes para el gobierno y el pueblo español, puesto que el gobierno español, que estaba en manos de la dinastía borbónica, no era a juicio de Napoleón de fiar, y Napoleón tenía sus propias ideas. Entonces, bueno, entre una cosa y otra, pues al final Napoleón pensaba que esto iba a ser como cualquier otra campaña en el resto de Europa, unas cuantas marchas, una sesión de campaña, varias batallas, unas victorias y por fin una paz que pedirían los derrotados, pero no fue así. No fue así, y Napoleón y sus fuerzas se le quedaron aquí empantanados durante 8 años. De manera que al final, bueno, el ejército y la población española nunca cedieron, y aunque el gobierno vamos a decir así, del Estado español de la época, pues estaba hecho un poco lío, no obstante, la resistencia popular y la resistencia de una parte importante de las instituciones y de las Fuerzas Armadas se mantuvieron durante todo el conflicto y nunca fueron sofocados. De hecho, lo que pasó fue que al final, bueno, los británicos acabaron empeñándose en la guerra en la península como una manera de abrirle un frente permanente a las fuerzas imperiales francesas, y al final, bueno, pues todo acabó, ya sabemos, en la derrota de las fuerzas napoleónicas, no solo en Europa, sino también aquí, que acabaron siendo expulsados en 1813. Me deja cosas fuera, pero hay que ir rapidito, si no esto va a durar una vida. Hello, Rasmus. Continue, please. Thank you very much. I think you did a better job than I did, so that's very good. I hope you can see it with this angle. First, let me go through just very quickly and look at the map, what it contains, and then I'll go through let's say the basic pieces in the game. I'll go through, look at the blocks, the military units, garrisons, and I'll look at the cards that drive the game. After that, we can go into the slightly more complicated stuff and look at some of how Francisco and I are trying to deal with the political situation, the popular uprising, and so on. But what you will notice, I think you can see it probably, but each province or the map is divided into, of course, Portugal, France up here, and the rest, of course, Spain. Spain is divided into regions that you can maybe see here is white region, you have yellow, and you have green. So 3 regions that are important for how blocks arrive and units arrive to the game. Each region is then divided into provinces that you know, and you can see Andalusia here, sorry for my pronunciation, Murcia, Extremadura here, and so on. So the whole map is divided into these main regions. I will put the camera a bit closer so that it's possible to see.
if I can. So sorry for the earthquake here. Okay, that was not so easy. Yeah, almost there. Okay, sorry about that. What you will notice on the map and how the map is built is by having what we consider major roads, which are these thicker roads. There can be difficult terrain with the punctured roads. There are also smaller roads that can also be punctured to suggest that it's especially through more difficult terrain, mountains, passes, and so on. The map also has cities that are indicated with these circles or round symbols with forage values that indicate how well army units are supported in those areas. Also have, here I have to move again, we have fortresses that you see examples of here, for example, Elvis and Bauhaus. That has small symbols that suggest or show the number of units that can be within the fortress and also show an intrinsic strength of that fortress. Those are really the basic elements of the map. Maybe Francisco, you can translate that. Explicando, digamos, los elementos que se ven en el mapa. Ya sabemos que es un juego de bloques, que es un juego además de punto a punto, es decir, las localizaciones están conectadas entre sí por carreteras, que además son de dos tipos, ¿no? Por un lado están las carreteras buenas, que ya sabemos que en la época, finales del siglo XVIII, comienzo del XIX, las carreteras eran radiales y muchas de ellas seguían directamente el trazado de las antiguas vías romanas. Sabemos que España, además, en aquella época era un país de caminos de herradura, la mayor parte de ellos, es decir, los vehículos de ruedas lo tenían problemático para moverse por ella. Y lo que ha hecho es que ha enseñado la diferencia entre las localizaciones que son redonditas, que son las ciudades y los pueblos importantes, que no están fortificados, y luego otro que ha enseñado que tiene así como formita de estrella, claro, como los típicos fuertes Vauban, ¿no? Típicos fuertes de artillería, fortificaciones de artillería, que son fuertes, donde se pueden tener guarniciones que protegen la ciudad de la conquista enemiga y que tienen que ser sometidas a asedio, tomadas por asalto, etcétera, ¿no? Ok, Rasmus. Thank you very much. So, of course, units, which are the blocks, which are the main military units, they will move along these roads, and the size of the roads decide how many units can move and or whether they suffer attrition. I will not spend time on the attrition rules here, but it is very hard to move units around, and units will in general suffer from moving, especially large forces around. The larger, the more attrition they might suffer. Mm-hmm. The blocks are, as you are now well aware, they are the main military units of the game. How they look, they come in three colors, the French, the Anglo-Portuguese, and the Spanish. And again, of course, these might not be the final colors of if we put this into production. But no, because you know the Spanish were white. White. These were the blocks I could get at the time. Yes, of course. And I think actually also white will look greater on this map and in general. So of course. So bear with me that you are right now orange. The design of a game, of a block is like this. I hope you can see it. It's a standard block, you can say. And as you know, they have like strength, in this case 6, 4, and 2. By rotating them, shows what strength they have at the present when they're standing upright. Other things here, this is a leader block. Then you can see it has 2 stars. Units can have 0, 1, 2, or 3 stars that decide how many units they can move with them around the board and how many units they can commit during a battle. So, of course, the higher rank, as indicated by stars, the more important they are and the more useful they are. They also have some values down in the corner. You see 1 and 1, which is an offensive and defensive bonus or modifier during combat. That it allows them, the higher they have, the more flexibility they have during battle. Of course, the more
strength. This is an infantry unit and leader unit. There are also cavalry units, in this case also a blue French one. Very simple, just have the strength markers. And you have, in this case, for example, a Portuguese normal infantry unit. If you are curious, of course, Napoleon, that showed up briefly during this war, looks like this, and as you can see, much stronger than many of the other units. Something that's important is that you might wonder, and if you ever, I hope that you will play this game, that often the French strength forces are much stronger than the Spanish, for example, and also some of the British, which is simply a reflection of the composition. For example, there were much more, each block, I should say, represented division, a historical division of forces, and the French were more troops normally per division, and they also had somewhat more, for example, artillery than both the Spanish and the other coalition forces. So that made them in general stronger per step. Other units that are present are garrisons. They are just colored cubes that represent, obviously, garrisons that you will place in fortresses. And that's the only use they have. They are, in principle, a one-step unit. They are immobile, they do not move across the board, but show that there is forces present in that fortress that will make it harder to take during siege. Finally, the last military unit, if you can call that, are black cubes, of which the coalition player has 8, which represent guerrillas. While most of the normal cubes, they move around on the roads, guerrillas are just placed on the map within certain restrictions where you want, as I will explain, based on card play. Okay, so that's the main military units. Francisco, would you like to translate? Of course. Sorry, I am answering people. Okay. Ok, mira, Rasmus lo que ha hecho es combinar, el mostrar las fichas, los tipos de fichas que hay, que son fundamentalmente 2, los bloques, que ya lo hemos dicho antes, que son las unidades militares principales, que más o menos equivalen a una división histórica. Las divisiones era la unidad de maniobra de la época, con lo cual son divisiones, ¿vale? Y los cubos, que se representan en sus unidades por debajo del nivel de división, regimientos, brigadas, destacamentos de varios batallones que se quedaban fortificados dentro de los fuertes. Eso no se mueve, eso se queda simplemente como guarniciones estáticas. Además, él explicó antes también que en el tablero las carreteras tienen un factor no solo de movimiento para conectar unas localizaciones con otras, sino que también tienen un elemento o tienen un papel importante a la hora de reflejar el desgaste. Vamos a ver, este juego es un juego esencialmente estratégico, pero siendo estratégico no olvida los elementos operacionales. Y un elemento operacional fundamental de la guerra preindustrial es mantener a la gente en las banderas, la logística. Entonces, él ha hablado de que hay un numerito, ahí se ve, en la misma imagen se ve, ¿no? Que en las localizaciones tienen un numerito al lado, que es el número logístico, el número de forrajeo lo hemos llamado, ¿no? Si alguno ha jugado al Imperios en Armas, sabe de qué estamos hablando. Y además, según cuánta gente se mueva por una carretera, hay más o menos desgaste. De manera que cuando tú te dedicas a moverte, normalmente la gente tiende a quedarse atrás, a abandonar las banderas, los típicos rezagados, los desertores. Es decir, que la pérdida de pasos no se hace fundamentalmente en el campo de batalla, porque no era así. La mayor parte de las bajas en esta época se hacían fuera del campo de batalla. Y eso está imbuido en el sistema. De manera que, sin entrar en detalles, decía él, ¿no?, sobre el tema de la logística y del desgaste, pues juega un papel fundamental a la hora de maniobrar los ejércitos, porque además en la guerra de la independencia tenemos que entender que España en esa época era un país poco poblado, bastante árido y por lo tanto con serias dificultades para ejércitos de una cierta consideración que quisieran sobrevivir en el terreno en el que estaban. Hi Rasmus, your turn. Thank you. I mentioned that this is not a standard Colombia game or Colombia's game style game, and I'll just very briefly, I'm not going to play through a battle, but I'll very briefly show what is meant by that. Very simply, how you carry out a battle is that you simply
put together the upper values. Of course, if you do not know block games, the upper values of the blocks. You roll 2d6 that you add to that value, and there are a few modifiers, of course, but you compare the total result, in this case 13, 20 plus 6, 26, to a table, and you simply find out the number of hits that you inflict on the opponent. However, there are a few things that can happen if you roll a double. You simply get to roll an extra die on top, meaning they can actually have up to 6 extra. Certain card events would allow you to throw an extra die on top, also unpredictable by the opponent. And the combat value, as I spoke about, for example, Napoleon has 4, both in offensive and defensive value, allows to re-roll up to 4 dice, which is of course a huge advantage. Yeah, in the case like before you roll a 1, you can actually keep re-rolling those until you get a better result. So it's very simple. The number of hits are simply deducted from the opponent blocks in steps, of course lowering the strength of that force. And combat takes place simultaneously, so both will hit each other at the same time. There is only 1 round of combat, and this really gives a very quick procedure. Battles are carried out on the spot and fast, so that's not what takes time in the game. And making it possible, we hope to have this one-sitter, one-nighter, if you can call that, game instead of a game that takes many, many hours. I can also say that that's one of the different contributions of Francisco to us. Sí, Rasmus ha estado hablando sobre el sistema de combate, que en un principio era más elaborado, tenía un sistema de batalla más al estilo de Columbia, pero eso lo hemos retocado y lo hemos dejado, lo vamos a dejar como una regla opcional, porque, sorry Rasmus, I am adding some tips to your explanation about the advanced battle system for the one single year scenarios, ¿ok? Entonces, como hay escenarios que van a durar solo un año, es decir, vamos a poder jugar en este juego o un año de la guerra, o vamos a poder empezar la guerra en el año que queramos y jugamos el número de años que queramos. Entonces, si uno va a jugar un escenario más corto, pues a lo mejor le convence o le atrae jugar con el sistema de batalla que había originalmente, que, bueno, de todas maneras se ha ajustado para que funcione muy bien. Y para la campaña entera, para jugar la guerra entera, que son varios años, a turno por año, porque eso no lo hemos dicho, pero creo que hay que decirlo. Es decir, el juego tiene turnos 1 por año, desde el 8 hasta el 13. Pues entonces, si queremos que eso dure 7-8 horas, no puede haber ese tipo de batallas, porque entonces sería larguísimo. Entonces, ¿qué pasa? Porque el sistema de batallas es muy fácil. Simplemente se suman los factores de combate de ambos bandos y ahora hay unos modificadores que incluyen tirar 2 dados de 6. De manera que ahí hay una horquilla de posibilidades, de modo que, bueno, la cuestión es llevar a la batalla lo mejor, de la mejor manera, con los mejores modificadores. Y luego, bueno, que los dados sonrían, porque siempre las batallas son cosas del azar. Lógicamente ya sabemos que en esta época la gente le huía a las batallas como a el agua caliente a los gatos. Con lo cual, pues lógicamente, tenemos que meterse a azar y tenemos que hacer que sea posible, bueno, pues que haya victorias de ambos, ¿no? Precisamente, bueno, como hemos dicho, el juego está en desarrollo. Es decir, todo esto ahora hay que meterle muchas más pruebas porque, lógicamente, tenemos que comprobar que funciona. Pero lo que queremos es que el sistema de combate sea rápido. Porque queremos eso, ¿no? Que cada turno se juegue una vez que los jugadores sepan jugar en hora y cuarto, para que no dure demasiado, como hemos dicho, ¿no? Nuestra idea es que el juego tenga una duración limitada. Rasmus. Thank you very much. So I'm not going to go into more detail about the battles. If that's questions, let's just take them after. I try to run this through here, the overview, instead of going through a detailed rules explanation. For blocks to move through the map from town to town, you need to activate the units. And how do you activate them? Well, that is done, of course, by cards. There's a deck of cards in the game. There's actually it's a standard deck, so there is up to 52 cards, of which I have picked a few here. The anatomy of a card is something like this. There are 2 sides of the card.
there is an upper which is played by, and I'm sorry, this is black and white, so they are not colors yet. The upper is the coalition side, so that's played from the side of the Spanish and the Anglo-Portuguese, and the lower part is played by the French. So you have a shared deck where you have actually activations for both sides and one. Each will have a title, and each will have a number for activations. So the number you see here, if the coalition plays this, they will have 3 activations to carry out. So, for example, 3 stacks of blocks that they can move around. If the French would play this, they would have 4, and so on. There is also an event that can cost a few points. So you do not, as in a, let's say, classical card-driven game, you do not choose between the points or the event. You can choose to pay for the event if you would like to trigger it. In this case, this event is for free, doesn't have a cost. In this case, the French will have to pay 1 of these action points to trigger this event. Finally, you can see some cards have this skull symbol, which means that you can activate guerrilla units. So the way the cards are being used is there are 7 action rounds during a game. During a game turn, of which there are 6 game turns, 1 turn per year. And what you do is that both players play the cards hidden, and simultaneously, so you do not know what the other player plays. Then you compare the action points. Let's say that the coalition player played this one of 2 points, the French played this one of 4 points. That means the French has initiative, will first spend his 4 points, after which the coalition player will spend his 2 points. Only after that will battle be conducted, sieges will be conducted, and attrition will be conducted. So it means because you play these simultaneously and hidden, there's a lot of important decisions about taking the initiative. Playing the higher value, you will take the initiative, but you will have to move first. Whereas playing a lower card, you cannot do as much, but you will see what the other player does first. So this creates, I think, a very interesting situation where you can choose how you want to play your cards. The big number cards are not necessarily the ones you need to have. They're good if you want to do a lot, but the smaller ones are very good, sometimes even for the attack, when you're seeing what the other player has done. It is also made so that often, if there's a low value for one player, there's a high value for the other, meaning that if you get a handful of high value cards, well, then you also, at the same time, have a handful of low value cards for the opponent. So all in all, these values will balance out. You cannot be entirely unlucky or entirely lucky in this game. There are some cards that are reaction cards, and that's often the low value ones. If you need high value, or if you need to do a reaction, you can play these cards to interfere with the other player's turn. It can be often for battle, for example, or other things, and you then draw a new card, often being that you get a higher card to play later in the turn. Francisco? Yes. Rasmus está explicando las cartas. Hemos dicho que este juego es un juego de motor de cartas y todavía no habíamos hablado nada del motor entonces. Entonces, como él está enseñando, las cartas es un juego de mazo único para los 2 jugadores, para los 2 bandos, y lo que tiene de diferente es que cada carta incluye puntos de operaciones para un bando y un evento también para los 2. Es decir, cuando uno roba, uno va a poder usar solo las de su bando. Las partes de arriba son para el jugador de la coalición, por ahora en ese formato que tenemos ahora mismo de prueba, y la parte de abajo es para el imperio, para los franceses. Entonces, cuando uno juega, pues aplica los puntos de operaciones y en ocasiones el evento se juega a base de puntos de operaciones. Es decir, hay que gastar puntos de operaciones si uno quiere aplicar el evento. En otras ocasiones no. En otras ocasiones el evento es, por decirlo de alguna forma, adicional a las operaciones. Y en algunos casos, porque hay distintos tipos de cartas, eso no lo ha dicho Rasmus en inglés, pero lo digo yo, que hay cartas que son de combate, por ejemplo, que se usan en el combate, que cuando tú las juegas, inmediatamente robas otra. Es del estilo, no sé si conocéis los juegos de GMT,
del Kutuzov o el Wellington, que hacen eso también. De manera que en un turno se juegan muchas cartas. Normalmente en un turno hay 7 jugadas de carta por bando. Y como tenemos 7 jugadas por bando, hemos dicho, sí, eso. Entonces, lo que estaba explicando él también es que se ve arribita en un simbolito de calavera, que significa que eso permite al jugador de la coalición activar las acciones guerrilleras, porque hay acciones que hacen los guerrilleros. Antes enseñó él unos cubitos negros que no son guarniciones, que no tienen ninguno de los 3 colores fundamentales de los bandos, sino que son los guerrilleros, que van a actuar, pues normalmente en la retaguardia del ejército francés, pues para molestar un montón, que para eso están. La mecánica es que ambos jugadores, en cada impulso de cada turno, pone boca abajo, elige boca abajo una carta, y cuando ambos la tienen, la enseñan. Y el que tiene la mayor cantidad de puntos de operaciones tiene la iniciativa, y decide quién va primero. Y así es como se van resolviendo los impulsos de cada turno. Hi, Rasmus. Thank you very much. So now we're going through really all, let's say, the basic elements and pieces of what constitutes, let's say, the war effort, the military efforts in the game. But a lot of other things that happened in this war and in this time. One thing is a lot of political things that didn't work out. First of all, now that I'm sitting with the card, you may know Napoleon. He was actually only present a few months in this war in Spain, after which he found other, what he considered more important things, and left Spain again. What that means is that Napoleon was sending orders to his generals in Spain and his brother that actually often interferes with what the French player can do. So a lot of these things are depicted in the events that the coalition player can do. He can interfere with the French coordination, the French generals. For example, there's this Argentine conspiracy, which was an effort of Soult to make his own little kingdom in Portugal, and so on. Orders from Paris delayed, and messenger intercepted, things like that, just to show that these things that went on. Events that the French player has are often related to the trouble that the central junta in Spain had, or the government had to keep their forces going, to keep the generals active. And the French also have a little bit more military, not surprisingly, military events that will help them in battle. They have some anti-guerrilla tactics and so on. So a lot of the things that happens politically are actually represented in these cards in a very simple manner. But Wellington hesitated often that at least he was accused of, and the British government was sending enforcement, and so on. So there are a lot of these things that are represented in the cards. But the other way that we are dealing with politics are with a few very simple tables. This is just the combined game tables, of which I will first talk a little bit about this. This is a Spanish political status tract. For those of you that do not know, and some will know far more about this than I, the Spanish government went through different constructions and constitutions during the war, where the local juntas were trying to deal with the war, or had to, a supreme or central junta that had to they tried to unite the armies and the efforts, constitutional courts to try to establish a constitution, and finally an acceptance of having one shared allied generalismo that happened to be Wellington, that were actually given the permission to control some of the Spanish forces. There are different conditions that has to be in place for this to happen, but the coalition player has to discard cards, and the number you see here from moving from one to the next is the action point value, as you saw on the cards, that must be discarded. And that card can be used for nothing else. What it means is for the Spanish or the coalition player to move this forward, that player has to sacrifice some cards without being able to do anything else, and that's surprisingly hard to actually do and to time correctly. But there are benefits of moving forward. Under local juntas, you can only deploy forces in the provinces, so provincial deployment.
if you get the supreme or central front, you start being able to deploy forces regionally within these colored borders instead of just within the local provinces. With the Constitutional Court, you start having some allied tolerance, better collaboration with your Anglo-Portuguese allies, and finally, if you reach this level of allied federalism, you can much better. You have free collaboration with the allies, the British allies. So it's this represents the historical progression of the Spanish, in a very simplified manner. But it's something that the coalition player, has to decide how much to sacrifice and when to gain the full benefits that happened historically. Another political track is the British commitment track. And what you see here is from a situation called retire from Portugal, to defend Portugal, to limited British support, to total British support. And what happens here, what it illustrates, is how much the British government is ready to sacrifice for the war. They were not automatically fully dedicated to the war, but as soon as the Spanish started to really fight, they were also convinced that it was worth doing, and they would move into more limited or fully support. That affects how many replacements they would have and how many forces they would have to fight the war. That's it. Rasmus, I think you could complete this capture with the imperial struggle for the political stance and the heart of minds of the Spanish people. Okay. Yeah, sure. So that is actually kind of the last thing, and what explains how to actually win this game. What we have tried, that it is actually surprisingly hard to define exactly what would constitute victory and defeat in this struggle. The way we try to deal with this is to include popular stances or popular stance markers for each province in Spain. You see these here. You see a red and a blue. The blue obviously is pro-French. You can say it's a benefit to the French player. Red is a benefit to the coalition player. These illustrate whether a province is neutral or patriotic. Very simple, but nevertheless a fair representation of history. Okay, very simplified. In the case of patriotic stance, these provinces will contribute with victory points, VPs, and replacement points. So having patriotic provinces helps you win the game as coalition player, and also helps you establish or rebuild forces during the war. In the case that they turn what we call neutral, which is not exactly pro-French, but an unwillingness, you can say, to pursue the war, the tiredness of the war and not wanting to sacrifice more for the win, is the opposite side, where it gives 0 victory points and 0 replacement points. And that, of course, varies between different regions. So some will contribute more, simply for example, the more populated regions have Andalusia that contributes with 4 replacement points, for example. So even though the victory point is not so different, it's very important for the French to try to shut down, or you can say, to remove patriotism from these provinces. In the end, these victory points shown on these markers decide who wins the game. If you are above a certain limit, meaning that you have more than historical victory points, the coalition player wins. If it's below, the French player will win. If it's to a certain extent higher or lower, it'll be a sudden death situation. But these points allow that you can play annual scenarios. You do not have to play the whole game. You can start any year, and you can stop any year, allowing for these smaller challenges, perhaps, or matches in this game. The French need to occupy and actually remove all foreign, well, you can say any side, if they control the provincial capital and there are no enemy forces in the province. Well, then this
stance will shift towards that side that has won that province. But for the French, it's harder to subdue these provinces. First of all, if the French, they lose steps to attrition while marching, or if there are too many compared to what they space for in the province, then there's a chance that these flip over. If that happens, the French, they will have to then spend effort. You can say it's an appeasement effort. They try to appease the local population, and it costs them action points, and they have a chance to flip these back over. So there will be this constant back and forth between patriotic, not maybe constant, but there will be a shift between patriotic and more neutral stances in provinces that in the end decides who wins the game. That was the quick version. Bien, este es un juego estratégico. Lo he dicho yo antes y lo repito. Por lo tanto, como es un juego estratégico, si alguno conoce mi juego Tomb for an Empire, la tumba de un imperio, mi juego es un juego operacional, donde el marco político y de decisiones estratégicas le viene dado a los jugadores desde arriba, por un sistema que hay. Aquí no. Aquí los jugadores tienen que librar su propia lucha política, digamos. Por eso ha explicado Rasmus pues las tres luchas que hay. Es decir, en primer lugar, la situación política española de la guerra pues era un desastre, porque el rey estaba prisionero, no había un gobierno central en un país que estaba centralizado y que estaba acostumbrado a que hubiera un gobierno central, con lo cual eso provocó en mayo de 1808, ¿no? A partir del 2 de mayo, una serie de revueltas populares, de alzamientos, de toma de decisión por parte de los mandos militares que tenían que elegir entre obedecer a las autoridades francesas, que no eran legítimas, o tomarse la justicia por su mano y hacer las cosas que ellos creyeran, porque no había un mando y unas órdenes reales. Con lo cual, claro, la progresión desde esa situación de juntas locales hasta un esfuerzo unificado de la guerra que incluyese la alianza en firme con los ingleses, porque claro, hay que tener en cuenta que cuando en 1808 empieza la guerra, el enemigo no es Francia, es Inglaterra, es Gran Bretaña. Los ingleses son nuestros enemigos al empezar la guerra. Por eso en el bando aliado hay como dos luchas políticas distintas. Por un lado, el desarrollo de la política interna española y por otro lado, bueno, el compromiso británico en la península, porque los británicos vinieron en primer lugar a liberar Portugal, que era su aliado, y luego ya con el tiempo se acabaron convenciendo que este era un buen sitio donde entretener y desgastar a las fuerzas napoleónicas. Y por eso se quedaron, si no se hubieran ido. De hecho, bueno, una de las cuestiones es esa, ¿no? Que si los británicos sufren un revés muy fuerte, embarcan y se van y no vuelven, vamos, que es lo que habrían hecho históricamente. Eso, además, si alguien conoce la tumba de un imperio, ve que se parece mucho a lo que ya hay en la tumba de un imperio. Pero aquí los jugadores tienen que hacer que se tomen esas decisiones. Y para eso decía él, ¿no? Que en los contadores políticos, pues hay una serie de numeritos y demás, pero claro, los jugadores tienen que gastar cartas y recursos en hacer que la política avance. Por su lado, la lucha, digamos, de los imperiales no es solo contra los ingleses para expulsarlos de la península, sino que es también conseguir que la población española acepte al rey José, que es el que impone Napoleón. Y eso no es tarea fácil, porque esa lucha, digamos, ¿no? Como he dicho yo antes, ¿no? Por las mentes y los corazones del pueblo español, los franceses solo lo hicieron en sitios muy contaditos, porque en general los franceses se portaron en España como fuerzas de ocupación, incluso cuando entraron en España camino de Portugal en 1807 como aliados. No se portaban necesariamente como aliados, a veces se portaban como invasores también ya, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que nosotros lo que hemos hecho es ligar esas decisiones políticas estratégicas con las condiciones de victoria. De manera que los movimientos de tropa, los combates y demás que hemos explicado al principio son el medio, pero el fin es controlar las provincias. Es decir, mantener a las provincias en tu bando. En el caso de la coalición es mantener a las provincias, incluyendo a Portugal. Tratamos a Portugal como una gran provincia que da muchos puntos de victoria y que es importante tenerla en tu lado, ¿no? Controlar las provincias te da puntos de victoria y te da reemplazos. Es decir, el esfuerzo de guerra español se va a mantener si los franceses no consiguen ocupar y pacificar la península. Si se mantienen zonas de España todavía en el bando, vamos a decirlo así, patriota, enfrentada al gobierno de José y a los invasores franceses, podrán seguir reclutando tropas y podrán seguir manteniendo la guerra. En el caso de los franceses, su objetivo no es solo derrotar a las fuerzas militares convencionales aliadas, sino que es también conseguir que la población acepte el yugo que se le está imponiendo. Y para eso también hay eventos. Antes explicó él que había eventos, ¿no? Porque los eventos sirven
para reflejar, como en todos los motores de cartas, o en muchos de ellos, ¿no? Los eventos le dan el sabor histórico y producen efectos históricos, ocurrencias de sucesos singulares históricos que son importantes o que son interesantes que aparezcan, porque dan el sabor, ¿no? Son los que dan el ambiente de la época y lo que dan, digamos, las pinceladas que definen el conflicto que estamos jugando en este caso, ¿no? Pues no solamente eso, sino que hay eventos que influyen en estos tracks políticos, ¿no? En este desarrollo político de la guerra, y que también hay que usar a puntos de operaciones los aliados para mover esa condición política hacia donde ellos quieren, y los franceses para intentar, bueno, pues pacificar a la población. Pero claro, es que el problema está en que las operaciones militares tienden a hacer que la población se soliviante, porque claro, en el momento que empieza a haber desertores, en el momento que empieza a haber gente que abandona las banderas, que se dedica a ir por los campos asaltando caseríos, asaltando cortijos, violando, matando y saqueando, pues la gente se enfada. La gente se enfada y además ya lo sabemos por los estudios de los historiadores que una gran parte de la guerrilla eran fundamentalmente fuerzas de autodefensa. Los campesinos lo que no querían era que nadie les robara, ni siquiera los suyos, porque a veces también las guerrillas luchaban contra los propios españoles, porque era una cuestión de no me quites la comida, ni tú ni el francés, nadie. Entonces, eso es lo que estaba explicando Rasmus, que va ligado a los puntos de victoria. Nosotros ahora mismo hemos puesto un sistema por el que se cuentan los puntos de victoria de los aliados. Solamente hay una cuenta de puntos de victoria y en función del nivel en que están los puntos de victoria de los aliados, pues una victoria aliada, una victoria imperial. Y esos puntos de victoria se miden, como él ha enseñado antes, pues porque en cada provincia del tablero hay un marcador que indica quién tiene, digamos, el control, ¿vale? Eso vamos a simplificar llamándolo control, ¿vale? Que nosotros lo hemos llamado la disposición de la población o el ánimo de la población, ¿vale? Entonces, al final de un escenario, al final de una campaña entera, lo que se hace es medir y mirar. Por en medio, si uno juega escenarios que duren más de un año, más de un turno, puede darse condiciones de muerte súbita. Si alguien tiene una victoria aplastante en un momento determinado y ocupa la península por completo, la libera de franceses o al revés, ¿no? Los franceses se extienden hasta Lisboa, pues puede ser que la partida acabe antes, porque haya muerte súbita al final de un turno y gane uno de los dos bandos. Entonces nosotros hemos procurado, en la línea que decíamos antes, hacer las condiciones de victoria lo más sencilla posible, lo más sencilla y accesible posible, de manera que esté todo muy clarito cuál es el objetivo que hay que conseguir, porque ya os decimos, nosotros queremos que este juego sea una versión sencilla, pero a la vez bastante completa, porque fijaros que introduce esto de, vamos a decirlo así, las distintas guerras, ¿no? Que hay es que la guerra de independencia no es una guerra, hay varias juntas. Y una de ellas es esa, ¿no? La guerra de la población contra el rey intruso, que no se libra con tropas, no se libra con campañas convencionales, pero que tiene que ver con no obedecer, que tiene que ver con que ayudamos a los guerrilleros, ayudamos al otro bando, y que al final, por mucho que los españoles fueron derrotados una y otra vez en campo abierto, que lo fueron, al final los franceses en muy pocos sitios acabaron teniendo un control real del terreno que ocupaban. Y entonces, claro, nosotros queremos reflejar eso, pero de un modo muy sencillo. Además, como ya os he dicho antes, de manera que la partida no dure más allá de 7-8 horas. Hi, Rasmus. Your turn again. Thank you very much. So I think at the end here of the explanation, I would just tell a little bit about how does it feel to play the game from each side. And we can take a little bit of time to talk about the first year of the game, 1808, after that. And then after that, they still, I think, plenty of time for you guys to ask questions, going into more detail about what you find more interesting. So I'm gonna, again, move a little bit the camera, so just to make it easier. What is going on in this game and what happened naturally historically is that you have a actually massive French army ready to, well, pounce on Spain and Portugal. The French army is larger than the coalition army together, if you count divisions and strength. And it seems not so difficult to, well, conquer Spain. It is, because that is exactly the mistake that the French made historically. What is important, and that I did not go into detail, is that in order to activate units, you need to be able to trace a line of supply or a line of communication. For the French, it means they have to be able to trace back to France along the roads with certain distance, actually normal movement distance between the blocks, in order for them to activate. For the Spanish,
Forces, they have to be able to trace back to capitals, in this case, for example, Valencia, that's the capital. So if this block moves out, it has to be able to trace back to the capital to be able to activate and to be able to be in supply. For the Portuguese or Anglo-Portuguese, it is Lisbon or Porto that they will have to trace supply to. And that means that as the French, they move further and further into Spain, even though they can deal with most opposing forces most of the time, they will stretch. And if they move in towards Portugal, they will have to maintain a long line of supply that goes all the way back to France. If they move back down into Andalusia, similarly, very long line of supply. And what it means is that if the French focus on that, it's not too hard for the Spanish forces to start rebuilding in the north or in the east and start harassing those lines of supply and line of communication. And the same, of course, at some point, the Anglo-Portuguese forces will become powerful enough to start dealing or assisting the Spanish resistance. So it's a feeling, it's very asymmetrical play. The French have to, you can say, beat down enemies, take control of provinces, appease the provinces where they can, but keeping the lines of supply open. The task and the job for the coalition player, especially with the Spanish forces, is to start moving in on the sides, start interfering with those lines of supply, constantly harassing those and making it hard for the French to focus anywhere. Historically, the French forces, it was huge, but it's actually only approximately one third of the entire force that was at any time at the front line in the war. The rest was occupying fortresses, cities, maintaining lines of supply. The Anglo-Portuguese forces then again is entirely different again, because they are the British, they had actually this one army that they could deal with. It's more than these 4 divisions, more arrived, but they could not really afford to lose it. And you cannot really afford to lose the position in this game, or the British government will change their mind and withdraw from the peninsula. So while it's a fairly strong force, you have to use it with care and use it at the right, almost surgically sometimes, to attack strong French forces at the right moment. Finally, as we've spoken about a few times, but not got into detail with, the Spanish have the guerrillas activated by the skulls on the cards. What guerrillas can do is that they can be placed anywhere, actually, on the map within certain number restrictions. And what they do is that they cut the line of supply for the French forces, and they have to deal with those. And dealing with those meaning rolling a die on a guerrilla encounter table, and anything can happen pretty much. The French force can be stopped, can lose some steps, or the guerrilla is simply eliminated. So there's a lot of uncertainty to being the French. Finally, as I spoke about, 1808 was a highly unusual year, you can say. Well, I guess they all were, but a lot of things happened in 1808 that was kind of unpredictable and that is very difficult to illustrate. Most games that deal with this time entirely skip 1808. And honestly, my plan was to skip 1808 entirely from the game as well. Until Francisco insisted that that must be part of the game. And the way it is now is also primarily actually where Francisco has designed the 1808 scenario, and I'm being more the developer that's trying to adjust it so it fits with the game. What happens in 1808 and in no other turn or year of the game is that there is a presence of these uprising markers spread out over the map. There are 12 of them so far. 6 of them are placed in specific fixed locations, and 6 others are placed as the coalition player decides within normal movement distance. And you can see that now they are placed all over. What happens is that, first of all, the coalition player can recruit new blocks to these sites, 2 per turn, not to all of them, 2 in total per turn. So you have a freedom to where to place new troops.
But additionally, when French forces move into this, they're flipped over and something happens. 4 different things can happen. The Spanish forces can actually surrender because it was chaotic times. Some were simply not prepared to deal with the French. It can also be partial mobilization like this one. It can be total mobilization, or it can be turmoil, as we call it, where you roll a die to find out what happens. Example is here, turmoil, where I don't know if you can focus on this. You roll a die and you see how many Spanish blocks appear. The consequence is that 1808 is a time where the Spanish forces, they really grow, they appear on the map, and the French, they have to deal with these unknowns, meaning that they don't know what they walk into every time they walk into one of these uprising markers. So it creates those situations that did happen in 1808, where the French, they made some surprise defeats on French forces that actually made the French withdraw and made Napoleon arrive with the whole major imperial army. So what happens, if the French do well, Napoleon will hesitate. If the French, they lose early, Napoleon will arrive. So what happens in the game really depends on the situation on the board. So that's, Francisco, you can tell briefly, and you can explain better your own thoughts on this here. You're muted, Francisco. Menos mal. Estaba dando tiempo así que no me enteraba. Vale, venga, sí. A lo que íbamos. Que Erasmus ha estado explicando, digamos, los retos que se presentan a cada bando, ¿no? Por un lado, el ejército francés muy potente, no está todo en tablero, porque la imagen que él está mostrando desde el principio es la colocación inicial del año 1808, ¿no? Con la que empezaría el primer escenario, con la que empezaría la campaña general. Y hay un montón de bloques que no están en tablero franceses. ¿Por qué? Pues porque esos bloques fueron enviados a la península a consecuencia de las derrotas francesas en la península. Si los franceses les va muy bien en 1808, pues igual Napoleón no tiene que venir a la península o no tiene que mandar tantas tropas. Eso se decidirá con el juego a ver qué pasa. La situación de 1808 es una situación peculiar, decía él, tan peculiar que era al principio, la dejó fuera. Él quería empezar la campaña ya con los ingleses, asentadito en Portugal, y vamos, la versión anglosajona clásica. Yo no sé si vosotros conocéis bien la historia de la guerra de independencia, pero sabéis que como estuvieron aquí los ingleses siempre cuentan las cosas de manera que les beneficia a ellos. Entonces, claro, la guerra peninsular, de Peninsular War, como ellos la llaman, pues tiene que ver con su guerra. Los españoles estamos ahí, porque estábamos ahí de lado, pero vamos, que no hacíamos nada prácticamente. Entonces, claro, yo que tengo una mijita de conocimiento de la guerra, entiendo que eso no es así. Y que de hecho el problema fue que la dirección de la guerra de los españoles, sobre todo en 1809, impidió que los españoles pudieran librarse ellos solos de los franceses y ya dependimos del tirón de las fuerzas anglo-portuguesas. Entonces lo que pasa es que en el escenario de 1808, lo que yo añadí, porque yo soy el que ha diseñado tanto la colocación como esos fichitas que está enseñando ahora Erasmus y que enseñó antes de los marcadores de revuelta, ¿no? De manera que, como hemos dicho, este juego es estratégico. Es decir, todo el alzamiento de mayo de 1808 empieza como un complot fernandino y antigodoísta y anti-papá rey, que no me cae bien, pues en todas las capitales de provincia, empezando en Madrid, pero había ramificaciones del complot en todas las grandes capitales de provincia. ¿Qué pasa? Que cuando a Fernando y a toda su familia, incluidos sus padres, se los llevan a Bayona, pues claro, los del complot no saben qué hacer y al final le dan al botón y lo desatan el complot. Pero claro, el complot lo que provoca es un caos, que es lo que hemos estado hablando antes con lo de las juntas locales. ¿Qué pasa? Pues que no se sabía decir. En principio, el comienzo de la guerra es los franceses ocupan una posición central en el camino de Madrid a Francia y en Portugal. Portugal, el ejército ha sido desbandado, los reyes han huido a Brasil y prácticamente el país está inerme en manos de los ocupantes franceses. Y desde esa posición central los franceses empiezan a mandar columnas a distintas capitales donde se oye por parte de las autoridades que hay revueltas, que la gente está descontenta, que la gente hay tumultos. Entonces, bueno, pues ya está, los franceses creen que tienen que hacer labores de policía. Entonces, claro, lo que yo he hecho es inventar una regla en la que el español va a colocar esos ciertos marcadores en el tablero, los marcadores de revuelta, que por detrás indican el nivel de resistencia o de colaboración que esa ciudad tiene.
Entonces, cuando llega algún bloque francés a esa ciudad, se da la vuelta y puede aparecer de repente bloques españoles y tener que librar un combate, o puede que no, puede que incluso habiendo ya bloques españoles se rindan, decidan de poner las armas y entregarse a las fuerzas del nuevo rey, del legítimo rey. El juego empieza en junio de 1808, esa es la localización temporal, ¿vale? Si mi tumba de un imperio empezaba en julio, era precisamente porque todos los eventos de los meses de mayo y junio son los eventos que provocan la situación militar que se ve al comienzo de la tumba de un imperio, de Tom Foreign Empire. Claro, aquí esos eventos pueden ser distintos a los históricos, con lo cual, al ser distintos, pues la situación militar inicial puede ser diferente, la situación en la que se encuentran los franceses puede ser distinta, la situación de los españoles es distinta. De hecho, si os habéis fijado en cómo estaban colocadas las tropas españolas en el tablero son muy poquitas, la mayoría están fuera, porque hay que movilizarlas. Claro, en los meses de mayo y junio es cuando las juntas locales movilizan los ejércitos. En las zonas en las que se ha producido un alzamiento, se movilizan los ejércitos y se empieza la oposición militar contra la invasión francesa. Entonces, eso es el comienzo, y claro, lo que estaba explicando Rasmus al principio de este capítulo, digamos, es que ese comienzo puede provocar situaciones muy diversas, pero el reto está ahí. Es decir, los españoles tienen que procurar echar a los franceses y la manera más inmediata es amenazar las comunicaciones de todos los ejércitos franceses en la península con los Pirineos. Y luego, claro, los franceses tienen que asegurar Portugal y, bueno, y lo máximo posible que puedan de España. Y claro, para eso tienen que mantener también abiertas sus comunicaciones con Francia, porque por ahí van a venir refuerzos y porque luego con las reglas de suministro y demás que hay, es conveniente no tener amenazada, ¿no?, la retaguardia, por decirlo así. Entonces, claro, los retos son importantes, porque él decía, claro, el ejército francés es muy poderoso, pero ¿puede fácilmente ocupar toda la península? No. Claro, porque históricamente no podía. Él ha estado poniendo también en el tablero al principio de la explicación de esta parte, ¿no?, los cubitos negros, los guerrilleros. Claro que los guerrilleros se usan para eso. Se usan para estorbar el movimiento, para provocar desgaste en las fuerzas imperiales, etc. Entonces, el juego lo que pretende es eso, ¿no?, que partiendo de una situación variable en 1808 se desarrolle la guerra del modo más histórico. Y cuando digo más histórico quiero decir con los objetivos estratégicos que hay antes, ¿vale? Es decir, que por histórico no queremos decir que tenga que pasar lo mismo, si no, no sería un juego, lógicamente, ¿no? Quien me conozca sabe que yo no hago juegos así. Entonces, lo que sí tiene de bueno este escenario de 1808 es que, si lo sabéis, muy pocos juegos de la guerra peninsular, como la llaman los anglosajones, incluye el año de 1808. ¿Por qué? Porque los ingleses no pintan casi nada. Los ingleses lo que hacen en 1808 es liberar a Portugal. Luego Moore desobedece las órdenes de su gobierno, se mete en España y tiene que salir corriendo para La Coruña y lo matan, porque si no lo hubieran matado en La Coruña, lo hubieran juzgado en Inglaterra por incumplir las órdenes, seguro. Y entonces, claro, la guerra en 1808 es una guerra española, fundamentalmente. Entonces, por eso no aparece en muchos juegos. Nosotros sí la hemos puesto, y además la hemos puesto de manera que la situación militar con la que arranque la guerra pueda ser variable de partida a partida. Con lo cual añade un factor de variabilidad que yo creo que agradecerán los jugadores por precisamente lo sorprendente y por decirlo de alguna forma, lo que obligará a ambos bandos a adaptar sus estrategias, ¿no?, desde el punto inicial de partida. Hi, Hacemos. Thank you very much. I think everybody can hear why we are a good couple for making this game. I tried to do the game, and somebody else knows everything about the history. It's very, very important. So actually, I think that was for now what I was thinking to talk about. I think, Francisco, if you have something else you think we should tell more about, otherwise I think anybody should be welcome to ask questions if there is anything. Yeah, sí, yo pienso que sí. Ramos dice que en principio con esta overview yo creo que está claro más o menos los elementos fundamentales del juego, que en todo caso lo que nos gustaría ahora es, en el tiempo que quedan todavía media hora por lo menos, si tenemos preguntas, curiosidades, las hacéis, que las hacéis en español, yo se las traduzco a él, que las hacéis en inglés, pues las traduzco al español. Así que bueno, el que quiera pues que vaya abriendo el micrófono y haciendo una pregunta o comentario, lo que queráis, ¿verdad? Esto es, abrimos la mesa redonda. And feel free to ask in Spanish, of course. Yeah,
I want to jump in and start. First of all, I want to compliment both of you on the design. It seems pretty solid. I love the artwork. I was mentioning before that it's funny that we have chosen the same colors for the armies. I have done similar things in my game as far as colors go. Of course, it's very different, but yeah, we are doing many similar things actually, which makes sense because it's the same conflict. Although, yeah, there's also very big differences. So I'm very eager to see this and to play this. I just want to say, yeah, it looks great. I'm very intrigued by how you're treating politics in your game. I think it's a good idea. I'm doing things slightly different. I was wondering if you could tell us a bit more about what the guerrillas are doing. So you place them there. I understand they interrupt lines of supply, but can they also attack? Can they harass in any other way? Are they more passive? I'm curious about that. Thank you. Ricardo, thank you to you. Ricardo ha preguntado acerca de las guerrillas. Es decir, que expliquemos un poquito más el tema guerrilla. Rasmus, dale. Let's go. Thank you very much, Ricardo, for the kind comments. And yes, I guess it should be quite different games, the two of them. But I think I'm sure there's room for both of these games. I'm really curious also to see how you deal with this in a coin treatment. So yeah, the guerrillas is something that has been undergoing different versions. As it is now, the guerrillas are fairly passive, you can say, and it looks maybe like they have very little influence. The truth, the way I experience it at least, is quite different. They are, as I said, they're activated by the skulls, which are called guerrilla activation, that allows you have actually 8 of these in play. So it's not like you only have the 2; you have 8, and when you activate, you're allowed to place these anywhere, but maximum 2 within a given region. So 2 within the wide area, the southern, 2 within the north, and 2 within the eastern, 2 in Portugal. And first of all, they cut supply. That means that it becomes more expensive to activate. Again, details I have not gone into it, but it becomes more expensive to activate your forces, the French forces. Instead of 1 action point per force, it'll cost you double. It also means that they don't get supplies from France, and they will suffer more attrition when they are stationed anywhere or they move anywhere. And that means that it's more likely that the popular stance changes. Every time they suffer attrition, there's a risk that happens. So even though it seems quite, I can say, harmless, they can have massive influences if they're placed the right places. And they have and you use them, I think in a careful way, in smart way. You can also move them around instead of using the activation to place them. You can also move them to anywhere inside the same area. So you can actually keep annoying the French player. I have noticed that it's particularly a problem and can be particularly annoying in the distant corners, of course, like in Catalonia, Galicia, but also in Portugal. And in Portugal, it actually creates very well a situation that it looks fairly easy for a large French force to walk into Portugal and start taking Lisbon. But if you place with two guerrillas, you can very quickly cut off the few lines that there are, a few roads that lead down to Lisbon. And on top of that, the final comment is that there is what as I mentioned briefly, something called guerrilla encounter table. Right now I'm looking for the table, kind of fun. And there are 4 different options. You simply roll a die, and it can be an ambush where the French force, so when the French force walk into the guerrilla, you roll a die. Depending on the outcome, 4 things can happen. It can be an ambush where the French force simply has to stop and loses a step. It can be that the French lose a step, and one has to stay behind, and the rest move. So they get scattered. They get stuck in fighting the guerrilla, or the French are lucky and they displace, or
eliminate the guerrilla that goes either to the next turn or simply go back into the draw pool outside of the team. So yes, they are passive, you can say, but you can move them around. Placing at the right places really has considerable consequences for the French. I hope that answered. Rasmus ha explicado cómo funcionan las guerrillas más o menos en el juego. Yeah, thank you. Thank you to you for asking. No y las guerrillas funcionan de manera que uno las coloca, el aliado, antes lo ha enseñado, ¿no? Cuando saca una carta del aliado que tiene la calaverita arriba, puede activar las guerrillas. Entonces, activarla implica que puede colocarlas en tablero, puede mover las que ya haya. Entonces, las guerrillas son esos cubitos negros que se colocan donde uno vea bien. Y la función fundamental de las guerrillas es deteriorar la situación de suministro y de desgaste de las fuerzas francesas cercanas. Y si se colocan donde hay fuerza francesa o si los franceses entran en un sitio donde hay guerrillas, bloques de guerrilla, pues se tira un dado en una tabla de encuentro de guerrilla que puede producir desde que la guerrilla sea capturada a que simplemente se desplace o que la guerrilla consiga un éxito, embosque a los defensores, como pasó en el castillo de Figueras, ¿no? Que los somatenes consiguieron quitarle el castillo de Figueras a la guarnición y puedan infligir bajas a los defensores o a los franceses que estén allí y quedarse con el sitio en caso de que sea un castillo o irse a otro lado. En fin, depende. Entonces hay varios resultados. Las guerrillas, decía Rasmus, tienen un carácter pasivo en el sentido de que son la resistencia del terreno, es decir, son la resistencia de la población. Entonces, durante la guerra, la Junta Central hizo varios edictos para intentar coordinar las labores guerrilleras, incluso hizo ejércitos nominales, ¿no? Bajo el mando de algún general incluso importante que mandaron por barco para allá, para el norte, para que dirigiera las guerrillas y demás, pero eso fue muy infructuoso. De hecho, solo algunas guerrillas acabaron militarizadas y de eso también aparece en el juego. Eso no lo ha dicho Rasmus, pero en el juego también es posible que cuando tropas regulares se unan con bloques de guerrilla, se incorporen a las tropas regulares y aumenten la potencia de las tropas regulares retirando los cubos de guerrilla del tablero. Pero la función fundamental de las guerrillas es molestar, es decir, crear una situación en la que los franceses van a ir perdiendo fuerza por culpa de no tener adecuado suministro. Claro, ¿eso qué implica? Implica que si tienen bajas hay posibilidad de que la población se cabree con ellos. Con lo cual la presencia de la guerrilla implica que la población está en contra o se puede poner en contra de los franceses si no lo está ya. Y esa función, los dos creemos que es una función que encaja muy bien con la manera en que está reflejado de modo estratégico la guerra en general. Pero claro, en realidad el comandante coaligado, el jugador que lleva a los coaligados, dirige, digamos, las fuerzas de los gobiernos del bando coaligado. Pero las fuerzas irregulares de las guerrillas en muchos casos actuaban por su cuenta o actuaban de un modo totalmente descoordinado y más con sus intereses particulares que con coordinación con el ejército regular. Y eso es lo que hemos querido hacer, ¿no? Que las guerrillas no se puedan convertir en bloques asesinos que van por la retaguardia matando franceses. Eso escaparía, yo creo, que a la, vamos a decirlo así, a la realidad histórica. No era así, realmente. Venga, ¿alguna pregunta, alguna intervención más? ¿Alguien que quiera comentar alguna cosa? Todavía nos queda un ratito. Paco, ¿en qué estado está el desarrollo del juego? Inicial. Es decir, a este juego hay que jugarlo mucho todavía. O sea, nosotros le hemos dado... Yo he hecho con este juego lo que hago con todos los juegos, que es romperlo y volverlo a hacer. Es decir, hemos cambiado mucho las reglas, sobre todo para simplificarlas, para que sea un juego muy sencillo, que lo es. De hecho, tiene muy pocas páginas de reglas y tiene muy pocas reglas realmente. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo a la prueba de jugar. Vamos a desarrollar un módulo de Basal próximamente en sus pantallas y cuando esté, bueno, ya le daremos publicidad por si alguien se quiere apuntar. Porque además recordad que ya hemos dicho que este es un juego que queremos que se juegue rápido. Que queremos que se juegue en eso, 7-8 horas la campaña entera. Con lo cual, bueno, pues, yo creo que se puede jugar mucho. Y entonces cuando veremos qué reajuste hay que hacerlo, porque un juego nunca está medianamente hecho hasta que no ha pasado una tanda gordísima de pruebas de juego. Hasta que no se hace esa tanda gordísima, nos dice uno, mira, el juego está bien, solamente hay que terminar de probarlo. Ahora mismo yo no digo nada, yo digo que está en fase inicial. En la guerra imposible, que ya hemos hablado de eso antes, está más avanzado. Hi, Rasmus. Ignacio asked about the state of development of the game. So I have told him that it is an initial stage. So the
rules and the components are fixed, and now we have to play it intensively. Do you agree? Exactly. I think that the design always thinks it's pretty far, and the developer always thinks it's not as far as it should. Yeah. It Okay. will take, I mean, the way it is now, these are the rules as they are. And of course, these things are subject to potential change and improvement as we move along. But there's certainly a game now that works and can be played and is quite enjoyable. But of course, our goal, as Francisco said, is that it should not be a very long game. It should be a one-nighter, let's say, and that requires some simplifications and certain things. I think we're far there, but there could, of course, still be things to work on. Of course. Rasmus, do you think this could be a good introductory war game? I think it's a little bit above introductory, perhaps. It is simple, but there are some rules also to get through, and there are a number of layers. I think you could perhaps, as an introduction, it could be possible perhaps to leave out some of the more specialized rules. I have not really worked on that, but that's something that could be thought about, to leave out some of the political or some other details and make a version that is more introductory. As it is, I think it's a step above introductory, perhaps. Francisco, I don't know if you agree. Yes, I agree. Estamos diciendo lo mismo, quiero decir que ha preguntado Ignacio que si sería un buen juego introductorio, y bueno, dice Rasmus que es un juego simple, pero que tiene reglas, bueno, y que hay unas mecánicas que hay que adquirir, es decir, que no está pensado necesariamente para introducir a neófitos en el hobby, ¿vale? Sino más bien para permitir que se juegue de un modo sencillo pues toda esta guerra, que es una guerra muy compleja, muy diversa, y que es verdad que no hay ningún juego realmente que refleje y que incluya todos los elementos que hemos incluido nosotros. La campaña de 1808, la necesidad de hacer avanzar, digamos, ¿no? de progresar, ¿no? en los objetivos políticos de cada uno de los bandos, y que las operaciones militares no sean el foco del juego, sino el medio para conseguir los objetivos estratégicos que cada bando tiene, ¿no? Incluyendo ese tema, ¿no? de el apoyo popular, ¿no? o el apoyo de la población. Entonces, claro, que se puede hacer una versión más simplificada a lo mejor, y que probablemente el juego tal y como está ahora, pues se pueda trabajar para simplificarlo, pero que bueno, que eso está todavía por ver, claro, que por eso hemos dicho que está en fase inicial. Ok. Yep. ¿Algo más? Curiosidad. I was just thinking about the guerrillas. I put these cards out. I think it's Ricardo you asked. The guerrillas are also represented by some card events, of course, that maybe is worth mentioning here. That they can affect, for example, the guerrilla encounter, or you can actually, at some point, you can actually take normal blocks and call them guerrilla organized. So there are other effects, or let's say the guerrillas are expressed in a different way. And then near the end of the war, the guerrillas can also be integrated into normal military units, and thereby strengthen the military units a bit. And that's also where the guerrillas will have, of course, less importance on the map. Y Rasmus ha dicho lo mismo que comentaba yo antes de las guerrillas, de la militarización de las guerrillas, y que también hay eventos que afectan a las guerrillas. Porque claro, los eventos que hemos puesto en las cartas son eventos que afectan a todas las dimensiones del juego. A la lucha por el control de la mente y el corazón del pueblo, a las guerrillas, a los combates, al avance político, a la situación de suministro, en fin, a todo. Los eventos son multifacéticos, de manera que hay eventos de todas las cosas posibles que hace falta usar en el juego para conseguir los objetivos que uno tiene. De manera que yo creo que el mazo de eventos está muy simpático, porque va a permitir mucha versatilidad. Y claro, por eso digo que aunque el juego sea en realidad corto de turnos, tiene en cada turno bastantes cosas que hacer, y de una partida a otra va a ser completamente diferente, porque el mazo es único y pueden tocarte cosas en una partida que no te tocan en otra directamente, ¿no? Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna crítica? Yeah.
No more questions? Anything? Bueno, ya que estamos, yo sigo. Sí. Sorry to jump in again, but of course I'm very interested in the subject. I was wondering if you are taking into account events from outside Spain. I guess you are, but if you can tell us about, I don't know, the influence of other things in France and England, especially. Yeah. So yes, there are events from outside of Spain built in different ways. Yes. It's also, I think it's also, I can also mention that it feels quite different, the influence you have on what's going on. For example, as coalition player, you can decide how much you want to invest, let's say, in the Spanish government, but you cannot really directly affect the British government. That those will react to the situation on the board. And as French player, you cannot at all affect what's going on outside. On the contrary, you will be frustrated by Napoleon's orders that get in the way once in a while by the events, meaning that King Joseph cannot do what he wants, and the French generals cannot move freely. But there are other things also, which, for example, for each this is the year or game turn track, and there are some events here, and I think we have to go to the end. The events are, for example, Russia, that has a massive influence, meaning that French forces has to withdraw. So a certain number of French steps and certain kinds of steps have to withdraw at the start of 1812. The same in 1813. For the defense of France, Napoleon pulled out a considerable amount also of forces from Spain. That made it very hard for the French to maintain the ground they were occupying, and made it easier for the coalition to fight them back. So those things are like clear events that take place and have certain descriptions. But of course, also, yeah, there's no time to explain in detail, but every year there are reinforcements arriving. Así estoy leí porque sigo la tienda esta de la Santa que me gusta. Ese micrófono. Sí. And they are. It is built in what happened historically to those reinforcements and replacements. And then, of course, as we spoke a bit briefly about, the British happens outside. There are a few events that deal with, for example, the British behavior outside, trying to take over some colonies and things like that. That is built into one or two events. But I think otherwise that's about it for what is built in from outside. It has to, we have to remember that this should remain a fairly simple game after all. Yeah. Sí, Rasmus ha respondido a la pregunta de Ricardo, porque Ricardo decía si hemos tenido en cuenta los eventos que pasan fuera, en el contexto europeo, ¿no? Y de la guerra. Entonces, claro, la guerra de 1812 de Inglaterra contra Estados Unidos, pues está también la invasión de Napoleón de Rusia, claro, porque nosotros hemos diseñado el juego teniendo en cuenta que lo que pasa fuera de las fronteras queda como pasó históricamente, como el contexto. Entonces, claro, los franceses tienen al principio una superioridad numérica si llega a venir Napoleón con la Grande Armée desde Alemania, pero claro, luego en el 12 y en el 13 van a retirar gente. Eso está claro, ¿vale? Ese tipo de conocimiento del futuro que van a tener los jugadores no es exactamente, vamos a decirlo así, un hándicap, sino que es el contexto en el que se mueven. Entonces, nosotros no hemos querido cambiar eso porque no queríamos hacer un juego alternativo, de historia alternativa, sino que estamos haciendo un juego sobre la guerra en la península ibérica, ¿no? España y Portugal, los dos países. Con lo cual, claro, todos los eventos de las guerras napoleónicas que tienen influencia en la guerra dentro de la península, pues están presentes. En distintas formas, como ha explicado Rasmus. Algunos son sucesos obligatorios que pasan cada turno y otros son cartas que van a ir saliendo. Vale, muchas gracias. De nada. De nada. Venga, ¿aún hay tiempo para alguna pregunta o alguna curiosidad más que tengamos? Antes de que vayamos a descorchar la botella. No?
timid, they're shy. Una pregunta, Paco, por curiosidad. ¿Cuántos proyectos tenéis ahora mismo en vuestra editorial? En curso. Esa pregunta es una pregunta capciosa. Porque No. tú quieres que yo te responda con los que están trabajando ahora mismo o los que están simplemente. Bueno, los que están, los proyectos en curso. Los que están son un montón, ¿eh? Pero es una mera curiosidad, veo un trabajo ingente de la editorial, ¿no? Mira, nosotros estamos trabajando ahora mismo. El von Manstein va a salir. Queremos terminar el trabajo del Lepanto, Campaign Commander Vol. 4, sacarlo. Y ahora estamos en desarrollo principal de 2 juegos foráneos que son Ugi y son ¿no? Napoleon's Iberian Ulcer. Y aparte, pues tenemos un tercero que seguiría al von Manstein, que tiene que ver con la batalla de Fuerteventura. Tenemos una serie entera, que no hemos sacado nada todavía, que se llama Schwerpunkt, que sería el primer juego de hexágonos que yo diseño y publico, porque es un sistema de hexágonos para la guerra industrial, desde 1870 a 1973. Y tenemos también otros juegos en otros estados más primitivos de desarrollo. Bueno, aparte de los 2 juegos que continuarían la serie de la era de los mosquetes, que sería el de Napoleón en Italia, Eagles Rising, el vuelo de las águilas, y luego Viena Ordez, que es el mismo periodo, pero en el Danubio, en Alemania, ¿no? El Rin y el Danubio. Todo eso. Rasmus, Frank has asked about how many projects Bellica third generation is developing, because he said we have a very, very big amount of work in our hands. And I think so. Yo hago lo que puedo. Si esto sale para adelante porque somos 2. ¿Te he respondido, Frank? Sí, perfectamente. Muy bien. Paco. You have to expand, Francisco. Lo mío más que una pregunta es un comentario. Dale marcha al Schwerpunkt. El Schwerpunkt, ¿te gusta el Schwerpunkt? Pues sí. Sí, lo que pasa es que estoy pensando, porque claro, como en realidad el proyecto de sacar el Schwerpunkt era para hace un montón de tiempo, era para la época en que estábamos en el aniversario de la Guerra Mundial Primera y teníamos las primeras batallas que teníamos preparadas son de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que en realidad el Schwerpunkt va a tener un lanzamiento mucho más brillante si lo sacamos directamente en la segunda con tanques de por medio, porque el Schwerpunkt varía un montón de tener tanque a no tenerlo. Entonces lo que estoy intentando pensar es decidirme, más que pensar, decidirme qué batallas, porque tenemos unas pocas, y entonces decidirme con cuál de ellas y ya ir preparando el arte final y preparándolo para sacarlo. A mí me gusta el 19 Panzer Corps, pero bueno, yo como pinto poco. Buenas tardes a todos, ¿vale? Tú pinta lo que tú quieras pintar con tu bolígrafo. Ahora con el Barça estás pintando más. Que digo que sí, se puede jugar a la caja de Francia 40. Lo que pasa es que, claro, yo creo que esa caja el problema que tiene es que es muy grande para sacarla como volumen primero. Porque serían 3 batallas, sería Sedan, sería Hanut, sería Ras, e incluso puede ser que pudiéramos llegar a desarrollar a Beville 4 batallas, que eso traería 2.500 fichas perfectamente, ¿eh? Porque son 3 mapas y un montón de fichas. Pues claro, traemos las fichas para cada batalla, no son fichas genéricas, son las fichas propias de cada batalla. Y ahí hay tema. Entonces, bueno, eso es una decisión editorial que, bueno, iremos tomando. Evidentemente, este año no va a ser. Le vamos a dar caña, Pedro. Pero este año no va a ser. Es más un deseo que ya sé que la... Tú has rellenado la hojita que de son... desiderata. Tú has rellenado la hojita de desiderata de la biblioteca. Exactamente. Pues bien, tu deseo se cumplirá. Bueno, pues yo creo que ya queda poquito para que abramos las botellas. Si nadie más tiene algún comentario que hacer o que preguntar o demás, pues agradeceros a todos la presencia, agradecerle a Rasmus que haya usado una parte de este sábado desde su casa para poder presentarnos el juego a todos y muchas gracias por vuestra participación, los comentarios, las alabanzas y las preguntas. Thank you, Rasmus, for your time and your presence in this afternoon evening. Well, thank you very much, and thank you all for listening. I hope it was useful. Show your face, please, and say goodbye. I'm not sure everybody wants to see.
Okay. So, There's a human. people, many thanks. Thank you. Bye-bye. Gracias. Thank you. Thanks a lot.